அறிவை அறிந்தவர்கள் ஆயிரத்தில் ஒருவர், அருளை அறிந்தவர்கள் லட்சத்தில் ஒருவர், குருவை அறிந்தவர்கள் கோடியில் ஒருவர், ஆனால் கருவை அறிந்தவர்கள் காண்பது அரிது. புதுவை பல்கலைக்கழகம், சுப்பிரமணிய பாரதியார் தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய புலம், சுப்பிரமணிய பாரதியார் இருக்கை சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமை கொள்கிறது இந்த தமிழியர் புலம். பாரதியாரின் 142ஆம் ஆண்டு பிறந்தநாள் விழா தேசிய கருத்தரங்கம் காலையில் இனிதே துவங்கி நல்ல உணவோடு இன்றைய மதிய அமர்வை மைய அமர்வை நாம் இனிதே துவங்க இருக்கிறோம். இந்த தருணத்தில் முன்னாள் துணைவேந்தர் அவர்களையும் இந்நாள் துணைவேந்தர் உட்பட பேராசிரியர்கள், இயக்குனர் உட்பட அனைவரையும் வணங்கி இந்த அவை மகிழ்ச்சி கொள்கிறது. World will prosper in knowledge and intellect if both men and women are deemed equal. With these valiant words of Bharathi, I am happy indeed to welcome you all, men and women, to the 142nd birthday celebration of Subramania Bharathi. ஒரு நிகழ்வு இனிதாக துவங்க வேண்டுமென்றால் மொழி வாழ்த்து, தமிழ்மொழி என பலவற்றையும் வணங்குவதோடு வந்தவர்களையும் வரவேற்பது நம்முடைய சடங்காகவும் மரபாகவும் மாறிவிட்டது. அது எந்த அளவுக்கு அன்பை பொழிகிறதோ அந்த அளவுக்கு சடங்கிலிருந்தும் மரபிலிருந்தும் மாறுபட்டு நிற்கும் என்பது நம்முடைய தமிழ் சமூகம் என்றென்றும் கூறிக்கொண்டுதான் இருக்கிறது. அந்த வகையில் இந்த விழாவுடைய ஒருங்கிணைப்பு நாயகன் என்று எப்பொழுதும் மார்தட்டி கொள்ளுகின்ற என்னுடைய நெறியாளர், நவீன இலக்கியத்தினுடைய நாயகன் என்று கூட கூறலாம், மொழிபெயர்ப்பாளர், இலக்கியவாதி, ஆராய்ச்சியாளர், எந்த தலைப்பை எந்த தருணத்தில் கேட்டாலும் 10 நிமிடம் சளைக்காமல் பேசக்கூடிய பேச்சின் நாயகன் பேராசிரியர் ரவிக்குமார் ஐயா அவர்களை வரவேற்புரை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். எனக்கு தெரிந்து இந்த புதுவை பல்கலைக்கழகத்தில் நவம்பர் 23க்கு பிறகு ஒரு துறையில் 2 துணைவேந்தர்களும் ஒரு நிகழ்வில் பங்கேற்றார்கள் என்றால் அந்த நிகழ்வு இந்த ஒரு நிகழ்வு தான், பாரதியாருடைய இந்த பிறந்த நாள் நிகழ்வு தான். அந்த அடிப்படையில் மேனாள் துணைவேந்தர் குர்மித் சிங் அவர்களையும் இந்நாள் துணைவேந்தர் தரணிகரசு ஐயா அவர்களையும் கலையின் நாயகனாக திகழும் கிளமெண்ட் லூர்து அவர்களையும் எங்கள் புலமுதன்மையர் நளினி ஜே தம்பி அவர்களையும் காலையில் மிக அருமையான சொற்பொழிவு விருந்து படைத்த மேனாள் கம்பன் இருக்கையின் பேராசிரியர் தேன் ஞானசுந்தரம் ஐயா அவர்களையும் உங்களையெல்லாம் தன்னுடைய பேச்சால் கவர்ந்த திரைப்பட பாடலாசிரியர் கவிஞர் யுகபாரதி அவர்களையும் பேராசிரியர் பெருமக்களையும் இந்த நிகழ்விற்காகவே வருகை தந்திருக்கின்ற மேனாள் புலமுதன்மையர் நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வாளர் திருநாகலிங்கம் ஐயா அவர்களையும் எதிர்காலத்தில் இந்த துறைக்கு துறை தலைவராக அல்லது புல முதன்மையராக வரப்போகின்ற என்னுடைய இனிய நண்பர் பேராசிரியர் கருணாநிதி அவர்களையும் ஆய்வாளர்களையும் உங்கள் அனைவரையும் இருகரம் கூப்பி வணங்குகின்றேன், மகிழ்கின்றேன். ஒரு சில செய்திகளை மட்டும் மிகச் சுருக்கமாக பதிவு செய்துவிட்டு நான் என் இடம் சார்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். நண்பர்களே, ஒரு 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் துணைவேந்தரும் இந்நாள் துணைவேந்தரும் மேனாள் துணைவேந்தரும் இதே இடத்திற்கு வந்திருந்தார்கள். சில மாணவர்களை சந்தித்தார்கள். அப்பொழுது நம்முடைய துணைவேந்தர், இப்பொழுது இருக்கின்ற துணைவேந்தர் ஆனால் அந்நாள் இயக்குனர், அவர் கேட்ட கேள்வி, உங்கள் துறையில் எத்தனை பேராசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள்? நான் சொன்னேன், we are down to 3 sir from 10 அப்படின்னு சொன்னேன். விரைவில் 4 அல்லது 5 ஆசிரியர்களை நாங்கள் நியமிக்க இருக்கிறோம் என்று அவர் சொன்னார். நான் துணைவேந்தர் இருவரையுமே நான் இந்த சொல்லால் தான் அழைக்க விரும்புகின்றேன். இருவருமே செயல் புயல்கள். அவர்களுடைய கனவு பலித்தது.
4 பேராசிரியர்களை இந்த துறையில் 2 ஆண்டுகளுக்குள் நியமித்தார் என்றால் அவர்களுக்கு நன்றி கூறும் முகமாகத்தான் இந்த நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, 4 பேராசிரியர்களை மட்டுமல்ல, இன்னும் பல திட்டங்களை அவர்கள் வைத்திருக்கின்றார்கள். இந்த நாளில் ஒரு இனிய செய்தி, அவருடைய துணைவேந்தருடைய அவர் பதவி ஏற்ற உடனேயே நம்முடைய பல்கலைக்கழகம் உலக அளவில் 24வது இடத்தை அடைந்திருக்கிறது என்பது நமக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய பெருமை என்பதையும் நான் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். பேராசிரியர் வேதியியல் துறையை சார்ந்த தரணிக்கரசு அவரை நான் 4 அல்லது 5 ஆண்டுகளாக எனக்கு நல்ல பழக்கம். பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அவரை போன்ற ஒரு எளிமையான பேராசிரியரை, அவர் துணைவேந்தர் அப்படின்ற அந்த பந்தா கூட எதுவுமே இருக்காது, ஒரு எளிமையான பேராசிரியரை, முக்கியமாக இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்லணும், கண்டதில்லை. என்ன ஒரே ஒரு விஷயம், எங்கு கையெழுத்து போட்டாலும் ஆங்கிலத்தில் கையெழுத்து போடாமல், இதை எனக்கு சொன்னவர் என்னுடைய நண்பர் கருணாநிதி அவர்கள், எந்த ஒரு கோப்பிலும் தமிழில் கையெழுத்து போடக்கூடிய, தமிழ் உணர்வு சார்ந்து இயங்கக்கூடிய, தமிழின் மீது பற்று கொண்ட ஒரு துணைவேந்தர் தரணிக்கரசு அவர்கள் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறார் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை என்று நான் நினைக்கின்றேன். அதே போல தான் நான் ஐயாவை, குர்மித் சிங் ஐயா அவர்களை, மேனாள் துணைவேந்தரை பற்றி எனக்கு சொல்வதற்கு வார்த்தை இல்லை. ஆனால் ஒரே ஒரு செய்தியுடன் நான் அதை நிறைவு செய்யலாம் என்று நினைக்கின்றேன். பல மனிதர்கள் துணைவேந்தர்களாக ஆகியிருக்கின்றார்கள், எத்தனையோ மனிதர்கள் துணைவேந்தர்களாக ஆகியிருக்கிறார்கள். ஆனால் துணைவேந்தர்கள் அத்தனை பேருமே நல்ல மனிதர்களாக இருக்கின்றார்களா என்று எனக்கு தெரியாது. ஆனால் எனக்கு தெரிந்து துணைவேந்தர்களில் மிகச்சிறந்த ஒரு மனிதர் யார் என்று கேட்டால் நான் நம்முடைய மேனாள் துணைவேந்தர் குர்மித் சிங் ஐயா அவர்களை மட்டும்தான் நான் சொல்லுவேன். அதற்கு காரணம் அவருடைய எளிய பண்பு. மொரீஷியஸ்க்கு சென்றபோது எப்படி மாணவர்களுடன், ஆய்வாளர்களுடன் பழகினார் என்பதையும் பார்த்தோம். அதே போல இங்கு 2 இருக்கைகள் வர வேண்டும் என்பதற்காக, ஒன்று பாரதி இருக்கை, அதே போல அரவிந்தர் இருக்கை, இந்த 2 இருக்கையை நியமித்த ஒரு துணைவேந்தர் யார் என்று கேட்டால் அவர் குர்மித் சிங் ஐயா அவர்கள் மட்டும்தான் என்பதையும் சொல்லி நான் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை. நான் இன்னொருவரையும் அறிமுகப்படுத்த விளைகின்றேன். நம்முடைய கிளமெண்ட் லூர்து அவர்கள் இப்பொழுது இயக்குனராக ஆகி இருக்கின்றார். ஆனால் எனக்கு தெரிந்தே ஒரு 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இங்கே பணிபுரிந்த ஒரு பெருமைமிகு பேராசிரியர் என்று சொல்லலாம். ஏன் என்று சொன்னால், கலை இயக்குனர் இப்பொழுது அவரை போல ஒரு ஓவியத்தை, நான் ரொம்ப வெளிப்படையாக சொல்லணும், அவருடைய விசிறி, நான் யாரை பார்த்தாலும், அது பி சுசீலாவாக இருந்தாலும், எஸ் ஜானகியாக இருந்தாலும், சித்ராவாக இருந்தாலும், அல்லது பிரதமராக இருந்தாலும், அல்லது வெளிநாட்டை அமெரிக்காவை சார்ந்த ஜார்ஜ் புஷ்ஷாக இருந்தாலும், எல்லோரையும் அச்சு பிசகாமல் அவ்வளவு அழகாக வரைந்து தள்ளக்கூடிய ஆற்றல் படைத்த ஒரு கலைஞர் தான் நமக்கு கலை இயக்குனராக கிடைத்திருக்கின்றார். ஒரு பொக்கிஷம் அப்படின்னு சொல்லலாம். வேறு வகையாக சொல்வதாக இருந்தால் இப்படி சொல்லுவேன், அந்த பதவிக்கு இவர் அமர்ந்திருப்பதால் அந்த பதவி பெருமை அடைகிறது என்பதை நான் வெளிப்படையாக இங்கே பதிவு செய்ய ஆசைப்படுகின்றேன். அதே போல் இன்னும் சுருக்கமாக சொல்லணும், ரொம்ப நேரம் பேசக்கூடாது, நளினி ஜே தம்பி அவர்கள் தான் செவாலியே விருது பெற்றவர் என்பதை நான் காலையிலேயே சொன்னேன். செவாலியே விருது பெற்ற ஒரு பிரெஞ்சு பேராசிரியரை எங்களுக்கு பொறுப்பு புல முதன்மையராக நியமித்த ஐயா குர்மித் சிங் அவர்களுக்கு மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். இங்கே வந்திருக்கின்ற அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு, என்னுடைய இனிய நண்பர் யுகபாரதி அவர்கள் 2000க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை எழுதியவர். இன்றைக்கி இது துணைவேந்தர் இருப்பதனால நான் சொல்கிறேன், ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் இளையராஜாவுடைய இசைக்கும் இரவில் ஏஆர் ரகுமானுடைய இசைக்கும் பாடலை புனைந்திருந்தாலும் கூட, இங்கு நம் தமிழ் துறைக்காக, பாரதிக்காக
வந்திருப்பவர் என்னுடைய இனிய நண்பர் யுகபாரதி அவர்கள். அவரையும் நான் வரவேற்பதில் பெருமை அடைகின்றேன். அதே போல ஆளுநர் RN ரவியுடைய அந்த அழைப்பை கூட தட்டிவிட்டு இங்கு கம்பன் இருக்கையின் மேனாள் பேராசிரியர், அவரை பற்றி நான் காலையில் நிறைய பேசியாயிற்று. மிகச்சிறந்த பண்புடைய மனிதர் ஞானசுந்தரம் ஐயா அவர்கள் வந்திருப்பது என்பது நம்முடைய தமிழ் துறைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை. இவர்களை அழைத்ததற்கு காரணமே இவர் கேட்கலாம், இவர் என்னை ஏன் அழைத்தீர்கள், மேனாள் துணைவேந்தர் தானே அப்படின்னு. ஒரே ஒரு காரணம்தான் இங்கிருந்து பணி ஓய்வு பெற்று டெல்லிக்கு திரும்பும் பொழுது நம்முடைய துறைக்கு மட்டும் வந்து இவருடைய ஆசீர்வாதம் நம்முடைய மாணவர்களுக்கும் பேராசிரியர்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன். அதன் காரணமாகத்தான் நான் துணைவேந்தரை அழைத்தேன். சார், ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ லேட்டர் சார். எனவே வந்திருக்கின்ற குறிப்பாக என்னுடைய நண்பர்கள் சீனு தமிழ்மணி, ஐயனார் போன்ற நண்பர்களுக்கும் இதர துறையை சார்ந்த பேராசிரியர் பெருமக்களையும் ஆய்வாளர்களையும் மாணவர்களையும் வரவேற்று மகிழ்கின்றேன். பாரதி இருக்கை தொடர்பாக நிறைய கனவுகள் எனக்கு இருக்கின்றன. பாரதியின் பெயரால் ஒரு பெரிய நூலகத்தை அமைப்பதற்காக நான் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றேன். அதே போல காலையில் சொன்னதுதான் 85 கட்டுரைகள் என் வசம் இருக்கின்றன. அதையெல்லாம் நூலாக தொகுக்க ஆசை. ஒரே ஒரு விஷயம், காலையில் பேசிய ஸ்ரீவித்யாவுடைய தலைப்பு மார்க்சிய மதிப்பீடுகளில் பாரதி. அது ஒரு நூலுக்கு உரிய ஒரு தலைப்பு. ஸ்ரீவித்யா அவர்கள் எழுதி கொடுக்கின்றேன் என்று சொல்லியிருக்கின்றார். பாரதி இருக்கையின் சார்பில் அந்த அரிய நூலையும் வெளியிட ஆவலாக இருக்கின்றேன். இன்னும் பல கனவுகள் எனக்கு இருக்கின்றன. அனைவரையும் மீண்டும் வரவேற்று என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். பேச்சையே தன்னுடைய உணவாக உட்கொள்ளுகின்ற என்னுடைய நெறியாளர் ரவிக்குமார் ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். அடுத்ததாக சிறப்பு விருந்தினர்களை கௌரவிக்கும் நேரம் இது. Professor K. Tarnikarsu, Vice Chancellor in Charge, Pondicherry University. Professor Gurmeet Singh, former Vice Chancellor, Pondicherry University. Professor Clement S. Lourdes, Director, Culture and Cultural Relations, Pondicherry University. Dr. T. Gnanasundaram, Professor retired, Kamban Chair, Pondicherry University. Thiru Yuga Bharathi, renowned Tamil film lyricist and poet. Kavi ஞானின்னு சொல்லணுமா, இசை ஞானின்னு சொல்லணுமா? Dr. M. Karnanidhi, Associate Professor, School of Tamil, and Dr. B. Ravi Kumar, Associate Professor, School of Tamil, Coordinator of the Bharathi Chair, and also today's event. Esteemed guests of the dais, dear colleagues, scholars and students. எல்லோருக்கும் என் இனிய வணக்கம். காலை சொல்ல முடியாது, ஏன்னா காலை போயிடுச்சு. மாலையும் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா மாலை வரல. What is for good afternoon, by the way? மதி வணக்கம். ஓகே, அப்போ மதி வணக்கம். A very good afternoon and a cordial welcome to one and all present at this august gathering to celebrate Mahakavi Bharatiya's 142nd birth anniversary. On September 11th, we had commemorated the 102nd death anniversary. The coincidence is Bharatiyar was born on 11th
and passed away on 11th 2. இது தீக்கு சார் என்ன சொல்லுவீங்க, இதுவும் பிரபஞ்ச திட்டமா? And kudos to Dr. Ravi Kumar, heading the Bharathi chair, and his able team from the School of Tamil to have organized many events which have kept the memory of Bharatiyar alive. It is a well-acknowledged fact that Mahakavi Subramanya Bharati was a great Tamil poet and nationalist, social reformer who not only spoke up for himself but also for those who could not speak for themselves. Fearless and fiery, he eloquently formulated thoughts which still inspire us even to this day. In fact, he rightly observed, "The one who writes poetry is not a poet. He for whom poetry has become his life and who has made his life his poetry, that is the real poet." காலையில் டாக்டர் ஞானசுந்தரம் அழகாக சொன்னார், கவிஞர், which englobes both the words kavi and arinar. That is, knowledge and poetry are always interlinked, and poetry is something which is formulated by your life experiences, and life experiences dictates your poetic lines. And that was very well put by Dr. Gnanasundaram. Bharatiyar's own life exemplified how poetry and life are interlinked. He was endowed with the gift of poetry at the tender age of 7 and was bestowed with the title of Bharati, which means blessed by Saraswati. I think I did tell you last time during the death anniversary commemoration about his stay in Benares, which changed his outward appearance. He started growing a beard and wore a turban, impressed by the Sikh religion. He also gained a bold swing to his gait. His world expanded from the little town in South India to the great stretches of India and beyond. Subramanya Bharati was an advocate of women's rights and also against the caste system, though he was a Brahmin. According to him, Indian society would have to be united before being liberated from foreign rule. As they say, united we stand, divided we rule, and that's what he always propounded. He condemned certain shastras that denigrated women. He believed in the equality of humankind and criticized many preachers for mixing their personal prejudices while teaching the Gita and the Vedas. He himself had removed his sacred thread. He had also adorned many Dalits with the sacred thread. He used to take tea in shops which were run by Muslims. He, along with his family members, attended church on all Christian festive occasions. So there was all religions were his. There was no distinction, no discrimination. He advocated temple entry for Dalits. For all his reforms, obviously he had to face opposition from many. But Bharatiyar was very clear that unless Indians unite as children of Mother India, they could not achieve freedom. He believed in women's rights, gender equality, and women emancipation. According to him, and I quote him, the world would prosper. I think Yusuf already told it. The world would prosper in knowledge and intellect if both men and women are deemed equal. He opposed child marriage, dowry, and supported widow remarriage.
He felt women could not be treated as domestic slaves with no entity of her own. And he described the modern woman in these terms, and I quote him, holding her head high with a resolute look, possessing dauntless courage and wisdom, she never feels subservient. Many years of Bhartiya's life were spent in the field of journalism. Bharti, as a young man, began his career as a journalist and as a sub-editor in Swadeshamitran in November 1904. India, that was the name of his journal, saw the light of the day in May 1906. The new editions of this newspaper, called India, were published from Pondicherry, displayed the translation of the French national motto in Tamil, which is Swatantiram, Samatvamam, and Sagodaram. Sagodaratvam, yes, which means actually, which is exactly the translation of the French motto, which is liberté, liberty, égalité, equality, and fraternity, fraternité in Tamil. It blazed a new trail to Tamil journalism. In order to proclaim its revolutionary ardor, Bharti had the weekly printed in red paper. India was the first paper in Tamil Nadu to publish political cartoons. It is not surprising, therefore, that soon a warrant was waiting at the door of the India office for the arrest of the editor of the magazine. It was because of the worsening situation in 1908 that Bharti decided to go away to Pondicherry, which was a French territory at that time, and continue to publish the India Journal. During 11 years, Bhartiya resided in Pondicherry to escape the wrath of the British imperialists. The most profitable years of Bhartiya's life were, in fact, the years he spent in Pondicherry, wherein he befriended many other thinkers and philosophers, amongst which Sri Aurobindo. As you may know, Pondicherry streets have the unique trait. Can you tell me what that unique trait is? Those who are from Pondicherry? The streets in Pondicherry have something which is very specific. Can anybody tell? It's not only French. You have a canal in the middle, isn't it? The Quai de Gingy. On this side is the Indian town, and on this other side is the White Town. If you go to the White Town, you have the names written in French. And if you come this side, it is written in Tamil, or it's a Tamil name. Okay. So can you tell me which street was Bhartiya residing in? Ishwaran Koil Street. Yes. Ishwaran Dharmaraja Koil. It's not, okay, yes. And can you tell me what is the French name, because it's still there on the other side? It's called the Dupuis Street. Dupuis, who was Governor General of Pondicherry, a French Governor General. So that side is Dupuis Street, this side is Ishwaran Koil Street. And that is where Bhartiya resided. And nowadays, of course, it's a very bustling street. And in fact, this was the street where he lived, walked, and sang. And his house now is a museum which retains many of his belongings and certain editions of his papers and journals. In fact, thanks to Thiru Tamil Mani, I could see the French. Last time he showed me the French edition. He's got one copy of it, and it was quite heartening to see it. A true devotee of the Tamil language and literature, he was in love with language in any form and was proficient not only in his mother tongue, but in Sanskrit, Hindi, Telugu, Kannada, Malayalam, Greek,
Latin, English, and French too. We can't manage with hardly 2-3 languages. Imagine how many languages he knew. An interesting fact is that he even learnt the French national anthem from Antoine Arloc and used to sing it with a perfect French accent. In fact, Mr. R. Ganakalingam, whom Bhartiyar adorned with a holy thread, mentions in his book, My Revered Guru, which was published in 2006, how passionate Bhartiyar was about singing the French national anthem. And I quote, "When Bhartiyar sang La Marseillaise, which is the French national anthem, in solitude, he used to sing it stamping his right foot down ferociously and the song dripping with a martial spirit. It never occurred to him, it never occurred to those who heard him from outside that a Tamil was singing. It would appear as though a European or a French man was singing. The French pronunciation was so clear and perfect." So imagine how much commitment he had towards language, any language for that matter. And the French authors such as Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, who are the revolutionaries, Victor Hugo, whom you all know, also inspired Bhartiyar. He even knew Urdu and a little Arabic. And as I told you earlier, there's a beautiful video which has been released in September with a Palestinian singer. And I don't know how many of you remember which song of Bhartiyar was it? Anybody remembers? Sung by the Palestinian singer? No? Nobody? Lakshmi, you told me last time. It is Bar Kulla? Exactly. So that it was sung in Arabic and with the Tamil wordings, thus bringing out our country's multiculturalism, pluralism, and religious harmony as exemplified by Bhartiyar. At a time when the discussion is still on whether the nation should be called Bharat or India, though Shakespeare has rightly said, "What's in a name?" Pondicherry is way ahead as it has installed on 7th September 2023 a statue of Bharat Mata in the Botanical Garden according to how Bhartiyar visualized it in the 19th century as an embodiment of the entire Indian landscape with the Himalayas as a majestic crown and jewels adorning the statue and symbolizing her various attributes. Padma Shri V.K. Munusamy, I think I mentioned it last time, of Villanore, crafted the statue as per Bhartiyar's vision, and we hope to illustrate this vision of Mahakavi in our multicultural program on 15th December to celebrate the Bharatiya Bhasha Utsav. And you're all cordially invited for the program. As Gopalakrishnan Gandhi mentioned in one of his columns, and I quote, "Bhartiyar was passionate about a Tamil Nadu that belonged to India and an India to which Tamil Nadu belonged," unquote. His fire, passion, fearlessness, and brilliant writings have countless followers even to this day. And as Nelson Mandela affirmed, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. And that is exactly what Bhartiyar also stressed upon. Thus, the School of Tamil always pays homage to this great educationist in every befitting way. Thank you so much. தமிழ் மொழியை தமிழ் தெரிந்தவர்கள் தமிழர்கள் பேசுவதை விட தமிழ் மொழியின் மீது அதிக அன்பு கொண்டவர்கள் பேசும்போது அது இன்னும் இனிமையாக இருக்கிறது. தேங்க்யூ மேம்.
ஒரு விழாவிற்கு செல்லும்போது இன்றைக்கி சைவ சாப்பாடு தான் போலடா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நான்வெஜ் வந்து விழும்போது ஒரு சந்தோஷம் வரும் இல்லையா? நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் இல்லையா? அந்த மாதிரி இன்றைய சுப்பிரமணிய பாரதியார் நிகழ்வில் கூடுதலாக புத்தக வெளியீட்டு விழாவும் நடைபெற இருக்கிறது. நூலை நம்முடைய முன்னாள் புலமுதன்மையர் அவர்கள் திரு திருநாகலிங்கம் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார். புதுவை நாட்டுப்புறவியல் ஒரு அறிமுகம். இந்த நூலை அவரே தம்முடைய கைகளால் மேடையில் வீற்றிருப்பவர்களுக்கு வழங்குவார்கள் என்பது புதுவை பல்கலைக்கழகத்தின் மிக உயர்ந்த மனிதர்களில் இவரும் ஒருவர். முகத்தில் எந்த நேரத்திலும் சலிப்பை காட்டாதவர். இன்னும் சொல்லப்போனால் யார் கலையின் மீது அதிக காதல் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் வாழ்வின் மீதும் அதிக காதல் கொண்டிருப்பார்கள் என்று நம்புகிறேன். அதனால்தான் என்னவோ 80களின் கதாநாயகன் போலவே எப்போதும் காட்சி தருகிறார் நம்மளுடைய கிளமெண்ட் லூர்தையா அவர்கள். இவரை இந்த 2 வரிகளில் அடக்கிவிடலாம். கலையின் நாயகன், கடமையின் காதலன். பெருமதிப்பிற்குரிய கிளமெண்ட் லூர்த் ஐயா அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறேன். Respected Professor Tharanikarsu, Vice Chancellor of Pondicherry University, and esteemed Professor Gurmeet Singh Ji, former Vice Chancellor of Pondicherry University, Professor Nalini J. Thambi, Professor Ravi Kumar, poet Yuga Bharathi, Professor Janasundaram, colleagues of the Tamil department, scholars and students. Coming to the Department of Tamil is almost going to my house. Why? Because I started my career here as a teacher. And if at all I got Best Teacher Award many times, it's all because of the Department of Tamil. I can proudly say so. At that time, the then Vice Chancellor started the 5-year integrated program. And Lechmi Tattai, who is sitting here, she was my first batch student. The difference is, at that time, she was a girl of 18. Now she has 2 children, boys aging 24 and 20. You can see the passing away of the time. Not only that, the person who has stolen your show, Professor Ravi Kumar, was only a student, the darling of the department. A romantic youth. And almost all the fair sex at that time, they have an eye on Ravi Kumar, and this is no exaggeration. So, I am really very happy to come to this department again as the director. So happy that I am struggling to get the right words to express my feelings. Not only that, the first time when I went to the class, the very name Lechmi Tattai has attracted me, and I asked her, what is this Lechmi Duttai? But she told me, sir, this is not Duttai, but this is Tattai. But why Tattai is pronounced in this way? Sir, somebody has done it. It is not my fault. I hope that she can remember it. Yes. And before I came here, and when that invitation was given to me by Professor Ravi Kumar, I asked him what I should speak on. Because I am a professor of English, and therefore I was a little baffled. Because Tamil I can speak, no problem. But to speak in front of the Tamil audience, there is always a problem. So he said, sir, have you read
Vara's biography of Bharathi. I said, yes, that I have read. Why don't you take one interesting episode from that particular book and make yourself presentable for the audience? I said, well and good, I will take it. And since I have read the book from cover to cover, I would like to share with you one particular episode that has attracted me a lot. You know, at one point of time, I think Madam also pointed it out, in Easwaran Dharmaraja Koil Street in Pondicherry, 3 great men lived at the same time. One is VVS Iyer, the other one is Subramania Bharati, and the third one is Sri Aurobindo. And all these 3 people shared the accommodation in that small house. Probably you must have visited it. Now it has been converted to Bharati Museum. So what these people were doing there, VVS Iyer was translating Tirukkural. And in my opinion, so many people have translated Tirukkural, that is a different thing, including Rajaji and G.U. Pope, and you must have read some of them. But the best Tirukkural translation is VVS Iyer's translation. The credit goes to a Tamilian. And I can just give you an example. How the translation of VVS Iyer is different from the translation of the other scholars. That is one Tirukkural. Idumbaikku idumbai padupper, idumbaikku idumbai padadavar. He translated it in this way. Troubles, they send away troubled, who trouble not themselves at the sight of troubles. You can understand how much liberties the translator is taking with the original text. That is how a translation should be. I hope you remember, Umar Khayyam, the great poet, has written a very beautiful poem which tells about what are all the simple requirements of a poet. We may not be happy with those requirements, but not our Yuva Bharati. He would say, this is enough. What are they? A loaf of bread under the bough, a book of verse, a flask of wine, and thou singing in wilderness. Wilderness is paradise now. That is what Fitzgerald says. Here is a loaf of bread under the bough, a book of verse, a flask of wine. That's all. These are the simple requirements. But this has been translated by so many scholars. But our Kavimani Desaivenayam Pillai takes liberties with this poem and translates it in this way. Veil keta nilundu, Visum Tendral Katrund, Kail Kamban Kavi Kalasam Nereya Madu undu, Deva Padal Palavundu, Terindu Pada Ni undu, Vayam Tarumi Vanamandri, Varum Surkum Verundu. Here you can understand that this is supposed to be the best of all the translation because it never appears like a translation. It is a transcreation. You can't call it as a translation anymore. And whenever I used to discuss Shakespeare, I used to quote one particular passage from the Winter's Tale where Shakespeare will be repeating a particular word so many times in order to give a desired effect. And Shakespeare is a past master of that art. And his favorite word is nothing. Don't say that Shakespeare's favorite word is nothing. Shakespeare's favorite word is nothing. I emphasize on that word nothing. There a quotation comes. What is that quotation? If this be nothing, the world and all the things in it are nothing. Covering sky is nothing. Bohemia is nothing. My wife is nothing. Nor nothing of this nothing if this be nothing. My students used to appreciate this like anything. Sir, English poets are supposed to be the greatest of all the poets. But I used to tell them, wait gentlemen, I will quote a Tamil poem also, which seems to be equally good. Maramadu Marathil Yeri, Maramade Tolil Vaitu, Maramadu Marathik Kandu, Marathinal Marathik Kutti, Maramadu Vaye Sendru, Maram Manekegum Bodu, Maramadu Kanda Mother, Maramodu Marameditar.
How many times the word maram is repeated? Shakespeare uses nothing only in one sense. But our poet has been using maram in so many different senses with so many shades of meaning. That is what I used to say. Coming back to the context where I left about the three great stalwarts, Aurobindo was writing his Savitri. I can't say that he is writing, but rather he is dictating. Because when he took up Savitri in Pondicherry, he was purblind. That means totally blind. The entire Savitri was dictated to his assistant, Dr. Nirodharan. He only jotted down what are all the things that he was dictated. And what Sri Aurobindo will do, 12 o'clock, he will ask the secretary to get up. And then he would dictate Savitri, which he has to jot down in a very sleepy manner. But he will do that. After that, Sri Aurobindo will ask him to read it. How many pages, Nirodharan? 50 pages, sir. Read them out. Then he will start reading page after page. Nirodharan, can you do me a favor? Sir, please. Can you tear off those manuscript and put it in the dustbin? Why, sir? Because the mind has to pass through several stages before it comes to the over-mind level. First is the mind, then is the intuitive mind, the third one is the illumined mind, and the last one is the over-mind. Poetry that comes out from the over-mind is supposed to be the purest poetry available in this world, where the poet ceases to become a poet and becomes a prophet, a seer. But unfortunately, when I dictated these verses to you, I think that somewhere I am between intuitive mind and illumined mind, certainly not on the over mind. Now let me redo it. Give me 10 minutes. I am going to meditate. After that, I will, read out. And then you will be able to take it down. And Nirodharan himself records. After that, when he started dictating those verses, I could feel the difference. Certainly, those are better pieces. It is not something that he did earlier, but it is certainly something more. This is about Sri Aurobindo, what he has been doing at that time. When Subramanya Bharathi, at that time, he thought that Tamil should be given importance in every context. And the people who say that I am very fond of English, he will never, pardon them. And an incident has been beautifully mentioned in this Vara's biography. An ordinary man who claims himself to be a scholar comes there in order to meet Bharathi. And Bharathi was called. When Bharathi comes out, this man starts speaking to him in English. And Bharathi becomes very angry, but he did not show off his anger. But he wants to teach him a lesson in a different way. He simply calls Aurobindo and says, Aurobindo, there is a guest waiting for you. Then immediately other fellow said, Sir, I have come to meet you only, not Sri Aurobindo. Then why the hell that you are talking in English? Are you not a Tamilian? I am also a Tamilian. And when this habit will go, if a Tamilian happens to see another Tamilian, he should speak only in Tamil. Why unnecessarily you are talking in English? And the other fellow has learned a lesson. My dear friends, now after this, if I talk or continue in English, Bharathi will become very angry. Therefore, let me switch over to Tamil. ஒரே ரெண்டு உங்ககிட்ட விண்ணப்பங்களை வச்சுட்டு அவ்வளோதான் என்னால் தமிழ் பேச முடியும். ஏன்னு சொன்னால் தமிழ் நான் நல்லா பேசலாம், அது மற்ற இனங்களில். உங்ககிட்ட பேசுறதுன்னா பேச்சு என்று பெரும்புனை வந்த கால் கீச்சு நம்ம கிளின்ற மாதிரி நானும் கிளி ஆகிடுவேன். அதனால் என்னுடைய முதல் விண்ணப்பம் என்னன்னா, நியூஸ் லெட்டர் ஒன்று நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆரம்பிக்கணும். அந்த நியூஸ் லெட்டர் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ரீச் ஆகும். நீங்கள் நிறைய காரியங்களை செய்கிறீங்க, நான் சும்மா சொல்லலை. இப்போ டைரக்டர் ஆகி ஸ்டூடெண்ட் டேஸ்லேருந்து
தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டை ஆர்வடையவன் நான். உங்களை கண்காணிச்சினே இருக்கிறேன், இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸராக இருந்துங்கன்னு. அதனால் ரொம்ப பிரமாதமான காரியமெல்லாம் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நடந்துன்னு வருது. ஆனால் அதுக்கு வேண்டிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இல்லை. முக்கியமாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நியூஸ் லெட்டர். அதில் இங்கே நிறைய படங்களை வச்சுருக்கிறீங்க. ஆனால் வேறு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து கூப்பிட்டு நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கேட்டிங்கன்னா இவங்க யாருன்றதையாச்சும் சொல்ல முடியுமா? அந்த நிலைமையில் தான் இருக்கணும். அதனால் இந்த படங்களை போட்டு அவங்கள நீங்கள் அறிமுகம் செய்யணும். இது ஒரு முக்கியமான ஒரு டியூட்டியை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப மனசு சந்தோஷமாக இருக்கும். ரெண்டாவது நான் அவங்ககிட்ட சொல்கிற மற்றொரு கோரிக்கை என்னன்னா, தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக ஒரு கேலண்டர் நீங்கள் கண்டிப்பாக போடணும். அந்த கேலண்டரில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு தமிழ் அறிஞர்களை அறிவுப்படுத்துகிற மாதிரி சும்மா குறைவாக ஒரு சின்ன ஒரு லைன் இருந்தால் கூட போதும். ஆனால் எப்பயும் அந்த டேட்டை பார்க்குறவங்களுக்கு அந்த அறிஞருடைய ஞாபகம் கண்டிப்பாக வரணும். அதுக்கு என்ன தடங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை பற்றி கவலை கொள்ள வேணாம். இது சார் இது ஃபைனான்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குமே, அது எப்படி நம்ம கேட்குறது, இதுக்கு சம்மதிப்பாங்களா என்றதை நினைக்காதீங்க. அது போடுறதுக்கு என்ன காஸ்ட்டோ அதை நான் கொடுக்குறதுக்கு தயாராக இருக்கேன். ஆனால் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அந்த கேலண்டர் வரணும். இதுதான் என்னுடைய குறிக்கோள். யூனிவர்சிட்டி கொடுக்கலன்னா நான் கொடுப்பேன். ஏன்னா நானும் யூனிவர்சிட்டி தான். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். இவருடைய மொழிகளில் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. பேராசிரியர் அவர்களை அறிமுகம் செய்யும்போது நான் எதை கூறினேனோ அதில் இந்த செய்தியை கூடுதலாக நான் சேர்த்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன். கடமையின் நாயகன், கலையின் காதலன், தமிழின் காவலன். தமிழின் காவலன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றொரு செய்தி, சென்ற வருடம் செய்தி மடல் ஒன்று எங்கள் துறையால் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வருடமும் அதற்கான பணி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. வெகு விரைவில் அதற்கான நிகழ்வு ஒன்று எங்களுடைய அழைப்புதலாக உங்கள் அறைக்கு வந்து சேரும் என்று நம்புகிறோம். நன்றி. நிகழ்வின் மிக முக்கிய தருணம் அடுத்த இருவர் பேச இருப்பது. உழைப்பால் உயர்ந்தவர், கடமை தவறாதவர், நேரத்தை காப்பவர் என்று பல்வேறு மேடைகளில் இவரை கூறியிருந்தாலும் சில அடிப்படை குணங்கள் மட்டுமே பிறவியிலிருந்து பிறக்கும் போதே நம்மளை உயர்த்தும் என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை. அப்படி ஒரு விஷயத்தை நானும் என்னுடைய நெறியாளர் அவர்களும் நம்முடைய புதுவை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் அறைக்கு சென்றபோது இதனை கண்டோம். எப்படி இன்விடேஷன் இப்படி பண்ணுறோம் சார், நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும், இப்படி பாரதியினுடைய 142வது பிறந்தநாள் விழா அப்படின்னு அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கூடுதலாக என்னுடைய நெறியாளர் ரவிக்குமார் ஐயா அவர்கள் இந்த நிகழ்விற்கு முன்னாள் துணைவேந்தர் அவர்களையும் அழைக்கிறதா இருக்கும் சார், நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டபோது, நீங்கள் கண்டிப்பாக கூப்பிடணும், அவர் வரும்போது நான் இருப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சி. இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த மனிதத்தினுடைய மாண்பை கவனியுங்கள். இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் எப்போது வருகிறாரோ அவருடைய வருகைக்கு 5 நிமிடம் முன்பாகவே நான் உங்கள் துறைக்கு இருப்பேன். நான் அவரை நின்று வரவேற்றால் தான் எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என்று கூறிய மனித குல மாண்புகளை தன்னகத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய புதுவை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் பேராசிரியர் தரணிக்கரசு ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். கூடுதலாக மற்றொரு செய்தி, தரணிக்கரசு, தரணி என்றால் உலகம், அரசு என்றால் ஆள்பவர். வெகு விரைவில் இந்த தரணியை ஆள வருவார் என்ற நம்பிக்கையோடு தலைமையுரை வழங்க பேராசிரியர் தரணிக்கரசு அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பெயர் திரு பேராசிரியர் மேனாள் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் குர்மீத் சிங் அவர்களே, பேராசிரியர் கிளமன் சார் லூர்து இயக்குனர் புதுவை பல்கலைக்கழகம், பேராசிரியர் நளினி ஜே தம்பி புல முதல்வையர் பொறுப்பு தமிழியர் புலம் மற்றும் சிறப்புரையாற்ற வந்திருக்கும் முனைவர் தே ஞானசுந்தரம் மேனாள் பேராசிரியர் கம்பன் இருக்கை புதுவை பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கவிஞர் யுகபாரதி தமிழ் பட பாடலாசிரியர், முனைவர் மு கருணாநிதி
முனைவர் ரவிக்குமார் மற்றும் இங்கு கூடியிருக்கும் அனைத்து பேராசிரியர், மாணவர்கள், செல்வங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கு நேரமின்மையால் நான் ஒரே ஒரு சிறு விளக்கத்தை மட்டும் சொல்லிவிட்டு என் உரையை முடிக்க கடமைப்பட்டுள்ளேன். நாம் இப்பொழுது 142வது பாரதியார் பிறந்தநாள் விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். பாரதியாரின் பல கட்டுரைகளும் சரி, பல பாடல்களும் சரி மிகவும் ஆழமாக இருக்கும். நீங்கள் நன்கு கவனித்தீர்கள் என்றால் மிகவும் ஆழமாக இருக்கும். நான் திரு ரவிக்குமார் அவர்களுடன் பேசும்பொழுது அவர்களுடைய குரு யார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டேன். அவர் 4 குருவை சொன்னார். மிளகாய் சாமியார், கோவிந்தசாமி மற்றும் குள்ளச்சாமியார் என்று ஒருவரை அவர் அறிமுகப்படுத்தினார். யாருக்காவது இங்கே குள்ளச்சாமியாரை பற்றி தெரியுமா? அவருடைய குள்ளச்சாமியாரினுடைய அவருடைய மொழிகள், அவருடைய ஏற்பாடுகள் நிறைய கவிஞர் பாரதியிடம் நீங்கள் காணலாம். குள்ளச்சாமியார் என்பவர், நான் இஃப் ஐ எம் நாட் ராங், குள்ளச்சாமியார் என்பவர் அவர் பாரதியாரை சந்திக்கும் பொழுது குறைந்தபட்சம் 650 வயதாவது இருக்கும். நீங்கள் வரலாற்றை இனிமேல் வரலாறு சொல்லும் இதை. அவர் நம் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் அல்ல, சென்ட்ரல் ஆப்பிரிக்கா, அரேபியன் கண்ட்ரியிலிருந்து வந்தவர். அவர் மெய்ஞானத்தில் மேலும் மேலும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று முற்படும் பொழுது, இனிமேல் இங்கு எந்த ஞானமும் கிடையாது, நீங்கள் தென் இந்தியாவுக்குத்தான் செல்ல வேண்டும் என்று 700 வருடங்களுக்கு முன்னாடியே அங்கிருந்தவர்கள் சொல்லவே அவர் நம் நாட்டுக்கு வந்து திருத்தணி மலையிலே அவர் தவமிருந்து ஞானம் பெற்று, சித்தர்கள் மூலமாக ஞானம் பெற்று 650 வருடங்களுக்கு மேலாக இருந்தார். அவர் கொடுத்த ஞானத்தின் காரணமாகத்தான் நான் நினைக்கிறேன் அவர் பாரதியார் தலப்பாயை கட்டியிருப்பார் என்று. நீங்கள் அறிவியல் பேராசிரியர்கள், தமிழ் பேராசிரியர்கள், நீங்கள் இதை ஆராய்ந்து கொள்ளலாம். ஏனென்றால் குள்ளச்சாமியார் கொடுத்த அவருடைய மற்றொரு சீடரும் தலைப்பாகை கட்டி கொண்டிருந்தார். அதனால்தான் இதை சொல்லுகிறேன். ஸோ இந்த செய்தி தங்களுக்கு எங்கும் கிடைக்காது என்பதால் தான் நான் இதை இங்கு தற்போது உங்களிடம் சொல்ல நினைத்தேன். நீங்கள் இதை சரிபார்த்து கொள்ளலாம். ஏனென்றால் பாரதியாரின் கவிதைகளில் அவர் மிகவும் முக்கியமாக சொல்வார், யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் என்று. தமிழ் மொழி மிகவும் ஆழமான மொழி, மேலோட்டமான மொழி என்பது கிடையாது. நிறைய தமிழ் வார்த்தைகளுக்கு இன்னும் நமக்கு அர்த்தமே தெரியாது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். திருமணம் என்று நாம் சொல்கிறோம். திருமணம், திரு ப்ளஸ் மனம் என்று 2 சுழினா கிடையாது, 3 சுழினா. 3 சுழினா என்று நான் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம், மற்றவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஸோ திருமணம் என்று சொல்கிறார்கள். இதில் என்ன மனம் இருக்கிறது? தமிழ் மாணவர்கள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? அறம் என்று சொல்வார்கள். அறம் என்றால் என்ன? நிறைய தமிழ் மாணவர்களுக்கு தெரியாது. அறத்துப்பால் படிப்பார்கள், அறம் என்றால் என்ன என்று தெரியாது.
திருமணம் என்று நாம் பயன்படுத்துவோம். ஏன் அங்கு மனம் வருகிறது? எதற்கு அங்கு மனம் வருகிறது? ஒரு திருமணம் என்றால் என்ன என்று இன்னும் நமக்கு தெரியாது. நம் ஆசிரியர்களும் அதை சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை. ஏனால் ஆசிரியர்களுக்கே தெரியாது ஏன் அங்கு மனம் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று. இவ்வாறு தமிழ் மிகவும் ஆழமான மொழி. அந்த ழா என்று பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த உள்நாக்கு மேலே தீண்டும் பொழுது ஒரு ஞானம் கிடைக்குது என்று சொல்கிறார்கள். அமிர்தம் கொட்டுகிறது என்று சொல்கிறார்கள். எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை, பட் இருந்தாலும் சொல்கிறார்கள். அவ்வளவு ஆழமான மொழி தமிழ் மொழி. நீங்கள் எல்லாம் இதை படிப்பதற்கு மிகவும் கொடுத்து வைக்க இருக்க வேண்டும். ஸோ ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால், பாரதி மிகவும் ஞானம் பெற்றவர்கள். அவருடைய எழுத்துக்கள், அவருடைய சீர்திருத்தங்கள் எல்லாம் நீங்கள் ஒரு பார்ப்பன ஜாதியில் பிறந்தவன் எவ்வளவு பேசுகிறானே என்று நீங்கள் நினைத்திருக்கலாம். ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை அது எனக்கு வித்தியாசமாக தெரியவில்லை. ஞானம் அடைந்த தமிழில் ஞானம் அடைந்த யாரும் அப்படித்தான் இருப்பார்கள். தமிழ் பற்றி தமிழ் ஞானம் அடைந்தவர்களுக்கு ஜாதி தெரியாது, மதம் தெரியாது, எல்லாம் சரியாகத்தான் தெரியும். நீங்கள் ஞானம் அடையும் வரை நீங்கள் எல்லா வித்தியாசங்களும் தெரியும். ஞானம் அடைந்த பிறகு எந்த ஒரு வித்தியாசம் தெரியாது. அவ்வாறாக இவன் திருவள்ளுவர் நாயனார் கூட என்லைட்டன்ட் சோல் என்று தான் சொல்வார்கள். அதே போல்தான் பாரதியாரும் 4 குருக்கள் மூலமாக நிறைய ஞானம் அடைந்திருக்கிறார் என்பதால் தான் மிக குறைந்த வயதிலேயே அவ்வளவு பெரிய ஆழமான கருத்துக்களை வைத்து கட்டுரைகள், கவிதைகள் எழுதியிருக்கிறார் என்பதை தங்களுக்கு சொல்லி இத்துடன் சிறிய உரை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you, sir. Bharathi says, "He who writes the poetry is not a poet. He whose poetry has become his life and who has made his life his poetry. It is he who is a poet." யார் வாழ்க்கையில் கவிதை எழுதுகிறார்களோ அவர்கள் எல்லோரும் கவிஞர்கள் அல்ல. யார் கவிதையை வாழ்க்கையாக மாற்றுகிறார்களோ, யார் வாழ்க்கையே கவிதையாக மாற்றுகிறார்களோ அவர்கள்தான் மிகச்சிறந்த கவிஞர். மறுபடியும் இப்பொழுது அதை கூறினால் தெளிவாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். He who writes the poetry is not a poet. He whose poetry has become his life and who has made his life his poetry, it is he who is a poet. In this manner, not only as the former Vice Chancellor of Pondicherry University, but as the poet who made his life his poetry. எல்லோரும் இவரை வைஸ் சான்சலர் குர்மித் சிங் சார் என்றுதான் அழைத்தார்கள். ஆனால் நான் இவரை எப்போது பார்த்தாலும் இவர் கூல் சான்சலர் குர்மித் சிங் சார் என்று அழைப்பதுதான் சரியாக இருக்கும் என்று நினைத்தேன். I am filled with joy to welcome our honorable professor, cool man Gurmeet Singh sir, to address the gathering. Well, friends, good afternoon. What do we say in Tamil? Vanakkam. I was trying to make out whether you are all awake or... So, we have our Vice Chancellor, Professor Tharani Karesu, my old good associate and good friend. Then Professor Lords Clement, Dean of the Humanities. Professor Nalini Thampi, Dean of the School, Tamil Department. And then we have Professor Ravi Kumar, who has been a sheet anchor in organizing most of the programs here. Then Professor Yana Sundaram, who has been a Kamban chair here and a celebrated professor in his own right. And Professor Yuga Bharathi, a famous lyricist, I was told. He's written a number of songs for a good number of films. So once a lyricist is here, obviously the color is added to the function automatically. And Professor Thiru Nanglingam, who has dedicated this book on Pondicherry folklore to me, for which I am grateful that there is something written here. And all our Tamil colleagues who are here and all our students
A lot has been said about the association of Mahakavi Subramaniam Bharathi with Pondicherry. Mr. Nalini had rightly tested your knowledge, those who have been here for 25, 30 years, whether you really know your city or not. But I suppose they failed miserably. None of your questions they could answer. So we need to explore a little more when we go around. And then Professor Clement has already conveyed his feelings about how many greats stayed together and what was the ultimate culmination of their association, which resulted in giving a real international status to our city. That's where it is really known for. Now, they have given enough of about Pondicherry, about Subramaniam Bharathi. Then Professor Tharani has spoken about Bharathi again, and the rest during this seminar you would have heard about. Now, I was wondering where I have to add to your existing system, knowledge, or whatever addresses you have heard about. When I joined this university, let me tell you, I not went around the city, but went for a courtesy visit to Governor, CM, all concerned, all in a day. And that's where I came to know who was Subramaniam Bharathi. Of course, we had read during our school days, but he was here, what he did here, and about Shri Aurobindo. And then when I started functioning here, I was surprised that there is no chair associated with Subramaniam Bharathi. There is nothing associated with Shri Aurobindo. A chair was there about 40 years back. Somewhere they started here also, but then I don't know. It never came up, saw the light of the day. I dug up some old records, it was there. Then I thought I would, ideally, it should have, university should have been named either Shri Aurobindo or Shri Subramaniam Bharathi University, but then since it is based in Pondicherry, the central government decided to name it as Pondicherry University because it is going to be a central university, to give it a national character. So, rightly so, but then when it started, I started working on getting these two chairs, and I put in a relentless effort, would have made countless visits to Delhi, wherein I kept on telling, and I was failing in my attempts. I would have made about 10 trips to Delhi to get a solar power plant. I would have made another 10 trips during the same time for getting these funds for buildings and whatever was needed. Well, somewhere we succeeded, somewhere we failed miserably, but then I kept my effort on, relentless effort, and the culmination point was when Home Minister visited this place, and during our tea, we were all sitting together, the office bearer of Shri Aurobindo Society and all other bigwigs and our departmental colleagues, and he asked me, are you happy? I said, no, I'm not happy. He said, what is the reason? I thought he's a home minister, if I tell him anything, he's not going to be bothered about. I said, I've been trying to get these two chairs for the last about 3 years, and I've been failing in all my attempts. Why should these chairs not be there with this university? It is something which is very saddening. And he says, well, where have you written? Then I explained everything, what efforts we have made in, and where exactly do we need, what exactly is required. And to my surprise, I thought, well, Home Minister would be meeting about hundreds of people every day. Who's going to remember? And I have not given him anything in writing. So he heard what I said and went back. And to my surprise, 15 days after that meeting, we had a visitors conference where all the VCs are invited. And I was there, we were all taking tea, and Education Minister called me immediately. He says, what did you tell Home Minister? I got a little shocked, little surprised, little scared that what is it that he's going to tell me? I mean, he would have taken it as a kind of a complaint which I would have made it to the Home Minister. What did you tell? I said, I don't remember. You tell me what you're talking about. He says, anything about Shri Aurobindo or Mahakavi Bharathi? I said, yes, I did express my regrets. I did tell him that for the last 3 years we have been trying to get these two chairs. I would have made countless attempts to UGC Ministry and elsewhere, but all these were futile efforts. I have not succeeded. He said, okay. Then he called UGC chairman. He says, did you get any letters from this Vice Chancellor?
Obviously, he will not know whether he got any letters or not. I said, yes, I have written 10 letters, and the response has been 0. Then they woke up, they alerted themselves, and that is where they said, within the next 2 weeks, you will get the sanction for these 2 chairs. I was satisfied, but with a doubt whether I will really get the sanction or not. Well, after the conference was over, nice photographs with everybody, and we said bye-bye. I came back here. And when I came back here, within 7 days, I got the sanctioning letter for these 2 chairs from the UGC, which was a very heartening feature. Let me come back to the other point. All that was done, then we put Professor Ravi here and Professor Richa Tiwari for the other chair, and the work started in a right earnest. That's where it went on. Now, the point which I'm going to emphasize for all my youngsters here is that, well, we rightly celebrate Shri Aurobindo's birthday, we rightly celebrate Shri Subramaniam Bharati's birthday here, we conduct seminars, we do all that is required to be done to remember Mahakavi Bharati in a right spirit. But that is not the end of the story. You have heard enough from everybody. My take for you would be that it's not only celebration every year which is enough. If you celebrate and take 10% out of the leaves of Professor Subramaniam Bharati's lifestyle, what he did, I think our purpose of celebrating this would have been fulfilled. How many of you would have remembered that Subramaniam Bharati lived a very short life? How many would you have known that he ran from Tamil Nadu to this place? Because this was under French control, and they said this will be a safer place for you. How many of you would know that between the age of 22 to 39, he mastered many Indian languages and foreign languages, which is a remarkable feat. You will take 10 years to learn one language, and he did mastery over 13, 14 languages sitting here. He was not having access to computers and Googles and all those. Remember, think of what a great man this person was. And if we can imbibe some of those qualities in our lifestyles, probably we would be where everybody expects us to be. Problem with us is that whenever we read about Bharati, whenever we read about anybody, whenever we listen to anyone, our thoughts are not there. Our thoughts are somewhere else. What you need to imbibe in yourself is a sense of focus. If you have that, let me tell you, anything you hear once, anything you listen to once, anything you read once shall get into your mind, and you will not have to look at that second time. That's the quality which I want all youngsters to imbibe in. That will come only when you have a sense of focus. When I'm listening to one of the speakers, my thought should be totally there. That is where many of the greats, I am not going to name anybody, but I often give the name of Lala Hardyal. In his name, there are many libraries in our country. He had such a fantastic focus that he would listen to that and will remember forever. So that's the kind of thing. Lady Shakuntala I've been referring to, that great mathematician. She had a great focus. That focus you can all develop provided you start listening and paying full attention to that. This is where we lack. Even when we go to the temple in the morning and listen to the discourses, our thoughts are not there. We are not with Almighty in fullest sense. If that we develop, I can assure you that what Subramaniam Bharati had, same blood, same color, same style, same food he had, we are having the same kind of style, same food, but he had a sense of focus. You have heard about, he was a great reformist, he was a great revolutionary poet, he was a great author, he was a social reformer, many qualities imbibed into one, and we are into that land. If any of his qualities you can imbibe in your character, your nature, your style, even to the extent of, I am not saying 90%, 10%, our purpose of studying Tamil here in this department, our purpose of celebrating this birthday year after year would be fulfilled. What is the purpose of doing this? Purpose is that we remember who this great man was, and we try our best to emulate, to imbibe those qualities in ourselves. If that could be done, it's a reminder for you that a great man lived here and our school is named after him. We are living in that land.
The place is not very far from here. Even if you go there and once in a month stand there for 2 months, 2 minutes, probably this quality will start getting into your body. That is where the greatness of this place is, and you are lucky, you are fortunate enough that you are here. If you imbibe those, our purpose of celebrating this, the life of Mahakavi Subramaniam Bharathi, and purpose of listening to our teachers would have been fulfilled in the right earnest, in the best of ways. And if that could be done, you would not regret in your life that you studied here in this very school. Whatever you want probably will come in your way. If Subramaniam Bharathi in a span of 17 years could do so much, what stops you from? You're all youngsters, you have all the facilities which they never had, you have all the good lifestyles, money, computers, everything is there. These people never had, they struggled. So if you do this, probably sky will not be the limit for you. So I compliment the school for doing all this. I thought I'll drift slightly and give this sermon to my youngsters, because they are the ones who have to grow. We have had our innings, but then keep these sermons in mind. You will find you will be a far better person than what you are. Thank you so very much for inviting me over here. I am really delighted that our school is celebrating the lifestyle of this great person year after year. I would urge, continue to do this, and the school is doing a wonderful work. தமக்கு பாடம் கற்பித்த ஆசிரியர் உட்பட்ட இந்த மாண்புமிகு மேன்மை பொருந்திய பேராசிரியர்களுக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடிய மற்றொரு வாய்ப்பை இந்த அவை உங்களுக்கு வழங்குகிறது. பேராசிரியர் லட்சுமிதத்தை அவர்களை நன்றி உரை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறோம். பாரதியே பார்மொழியே பண்ணும் கலைமகளே, வாரதியே கல்வி வளர்கொடியே, அல்லும் பகலும் அயராது சிந்தித்தால் கல்லும் சொல்லும் கவியாகும் மெல்லவே. மூத்தோர் உள்ளிட்ட இவ்வவைக்கு என் வணக்கங்கள். கொஞ்சம் பயமாத்தான் இருக்கு. சென்றிடுவீர் 8 திக்கும், கலை செல்வங்கள் யாவும் கொணர்ந்திங்கு சேர்த்திடுவீர். இது பாரதியினுடைய வாக்கு. 142வது பிறந்த நாளில் புதுவை பல்கலைக்கழகத்தில் நிராவி இருக்கக்கூடிய இந்த பாரதி சேர் இதை செய்திருக்கிறது என்று நாங்கள் உறுதிபட இங்கு பதிவு செய்ய விழைகிறேன். சென்றிடுவீர் 8 திக்கும் என்ற வாக்கியம் என்ற பெருங்கதை உரையாடல் இந்த அவை எடுத்துக்காட்டாக அமைந்திருக்கின்றது. நம் புதுச்சேரியை ஆண்ட பிரெஞ்சு மொழியின் துறையை சார்ந்த ஒருவர் உலகத்தில் பல நாடுகளையும் தன்னுடைய வல்லரசின் கீழ் வைத்திருந்த ஆங்கிலம், காதல் முதல் கொரோனா வரைக்கும் நமக்கு தேவைப்படுகின்ற கெமிஸ்ட்ரி, 2 ஜாம்பவான்கள், our honorable former vice chancellor and present vice chancellor, both are department of chemistry. So வேதியியல் துறை ஜாம்பவான்கள், நம்முடைய மேன்மை தகு கம்பன் புகழ் இலக்கியத்திற்கே உரிய ஞானசுந்தரம் ஐயா, இவை எல்லாவற்றையும் கட்டி போட்டு நம்மை ஒற்றை நாணயத்தில் வைத்திருக்கக்கூடிய திரைத்துறை. ஆக இன்றைக்கு தமிழை உலகெங்கும் கொண்டு செல்வதில் ஒரு மல்டி மீடியாவாக பயன்பாட்டில் இருப்பது இந்த திரைத்துறை. ஆக இந்த அரங்கம் பாரதி கண்ட கனவில் 0.5% எட்டி இருக்கிறது. 0.5% இந்த அரங்கம் எட்டி இருக்கிறது. For your kind information to our honorable former vice chancellor, I will give a token promise to you. We will take it at core to the university for this through this Pondicherry Subramania Bharathi School of Tamil Studies Bharathi chair, through our Bharathi chair. Thank you, sir. ஆசிரியர் முன்னால் பேசுகிறனாலே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் நன்றியுரை நிமித்தமாக
நெஞ்சுக்கு நீதியும் தோளுக்கு வாளும் நிறைந்த சுடர்மணி பூன் பஞ்சுக்கு நேர்பல துன்பங்களாம் இவன் பார்வைக்கு பெரும் நேர்த்தி. இது பாரதியினுடைய வரிகள். இந்த வரிகளை பேராசிரியர் ரவிக்குமார் ஐயா அவர்களை காலம் கருதி பிறகு மொழிபெயர்த்து நம்முடைய மேனாள் துணைவேந்தர் அவர்களிடம் கூறிவிடுமாறு கேட்டுக்கொண்டு, இந்த பாடல்களுக்கு நேர் பொருத்தமாக இங்கு இருந்து வருகின்ற எங்களுக்கு ஆலோசனை அப்பொழுது தந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய, இங்கு வருகை தந்து இந்த நிகழ்வை சிறப்பு செய்த எங்களுடைய மேனாள் துணைவேந்தர் அவர்களுக்கு நன்றியை உரித்தாக்குகின்றோம். உள்ளத்தில் நேர்மையும் தைரியமும் இருந்தால் நடக்கும் பாதையும் நேரானதாக இருக்குமாம். பாரதியின் வரிகளோடு குள்ளச்சாமியாரனுடைய புரிதலையும் நமக்கு வழங்கி மிக அழகான ஒரு முன்னெடுப்பை வழங்கி இருக்கக்கூடிய, தொடர்ந்து நம் துறைக்கு நிறைய கருத்தரங்குகளுக்கான செலவுகளையும் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக தந்து உதவுவார் என்ற நம்பிக்கையோடு இங்கு வருகை தந்த துணைவேந்தர் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஜர்க்கு தெரியும், இருந்தாலும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். After your speech, we are all nothing, sir. Especially me, after your speech, just nothing. என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல. எனக்கு வந்த இந்த துறையில் இணைந்த உடனேயே பல போராட்டங்களுக்கு பிறகுதான் இந்த துறையில் நுழைய முடியும். யாராக இருந்தாலும் நுழைந்தவுடன் பல நினைவுகளோடு இருந்த சூழலில் என்னுடைய ஆங்கில பேராசிரியரை சந்தித்து நான் இதுபோல இணைந்து விட்டேன் ஐயா உதவி பேராசிரியராக அப்படின்னும் பொழுது அகமகிழ்ந்து அவர் சொன்னது, அப்பாடா சேர்ந்துட்டீங்களா. அந்த அப்பாடா அப்படிங்கிற அந்த சொல்லுக்கான கனப்பரிமாணம் என்பது எனக்கும் என்னுடைய ஆங்கில பேராசிரியருக்கும் தான் தெரியும். அப்படி எங்களை வழிநடத்தியவர், தேமதுர தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரவும் வகையில் செய்வோம். நிச்சயமாக ஐயா, நீங்கள் சொன்னது போல செய்தி மடல் தொடர்ந்து நடைபெறும். அதே போல இன்றைக்கே நாங்கள் முடிவெடுத்து விடுகிறோம். நாங்கள் ரெயின்போ மாதிரி 7 பேர் இருக்கோம், ப்ளஸ் 8ஆவதாக எங்களுடைய புல முதன்மையர் அவர்கள் என்மரும் இணைந்து நீங்கள் சொன்ன அந்த நாட்காட்டியை கேலண்டரை வருகின்ற 24க்கே தயார் செய்ய நாங்கள் அனைவரும் உறுதியளிக்கின்றோம். காரணம், எங்களுக்கு மிக அழகான முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்களும் உடனுக்குடன் உதவி செய்யக்கூடிய முதுகலை மாணவர்களும் எங்களோடு இணைந்து கைகோர்த்து இருக்கிறார்கள். பெண்களுக்கு நிறைய பாடலை பாடியவர், பெண்களுக்கான முன்னேற்றத்தை முன்வைத்தவர். தையல் சொல் கேளேல்னு சொன்ன அவையாரை ரொம்ப பிடிக்கும் பாரதிக்கு. ஆனால் தையல் சொல் கேளேல்னு சொன்ன பாரதிக்கே தையலை போற்றுன்னு சொன்ன பாரதி தையலை போற்றுன்னு சொன்னவர். அதே போல விலகி வீட்டிலோர் பொந்தில் வளர்வதை வீரப்பெண்கள் விரைவில் ஒழிப்பராம் அப்படின்னு ஒரு பாடலுக்குள்ள வரக்கூடிய 2 வரிகள். இந்த வரிகளுக்கு இலக்கணமாய் திகழ்கின்ற எங்களுடைய புல முதன்மையர் அவர்கள் ரொம்ப அழகா நிறைய விடயங்கள், சும்மா நாங்கள் பேசும்பொழுது சொன்ன பாரதியாருடைய விஷயங்களை கூட தொகுத்து புதுச்சேரியை சார்ந்த நமக்கு பல கேள்விகளையும் வைத்து மிக அழகான வாழ்த்துறையை வழங்கிய அம்மையார் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி, காலையில் பேசிய இருவருக்கு ஒரு சின்ன நன்றியை கூறி என்னுடைய நன்றியுரையை முடிக்கலாம் என்று சொல்லுகிறேன். சின்ன நன்றியுரைன்னு பெருங்கதையாடலாக போய்கொண்டிருக்கிறது மேடம். நிச்சயமாக சின்ன நன்றியுரை தான். தே ஞானசுந்தரம் ஐயாவை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, நாங்களெல்லாம் பொதுவாக சொல்லுவோம், மேடை பேச்சாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு கையில் பாரதியும் மறு கையில் திருவள்ளுவனும் இருந்து விட்டால் நீங்கள் வென்று விடலாம் என்று. இவர் ஒரு கையில் பாரதியையும் ஒரு கையில் கம்பனையும் வைத்து இந்த தமிழ் உலகத்தையே ஆண்டு கொண்டிருப்பவர். அப்படிப்பட்டவரோடு அவர் உதறி சென்ற அல்லது விட்டு சென்ற முத்துக்களை பொறுக்கி எடுத்தவர்கள் நாங்கள் எல்லோரும். அப்படியான ஒரு பெருந்தகை அவருடைய வருகை எங்களுக்கு இங்கு ஆகச்சிறந்த மகிழ்ச்சியை தந்திருக்கிறது. யுகபாரதி ஐயாவை பற்றி ஒரு சின்ன செய்தி. நான் அடிக்கடி வகுப்பில் சொல்கிற ஒரு செய்தி, நீங்கள் எல்லோரும் அதை கூர்மையாக கவனித்தீர்களா என்று எனக்கு தெரியாது. யுகபாரதி என்றவுடன் ஒரு திரையிசை கவிஞர், அவர் கவிஞரை விட்டுருவோம், பாடலாசிரியர். நீங்கள் நெட்டில் கூட பார்த்துருக்க மாட்டீங்க அவருடைய பேக்ரவுண்டை, என்ன படிச்சிருக்காரு அப்படின்னு. ஆனால் ரொம்ப அழகாக கணக்கு போடுறாரு.
கணக்கும் பண்ணுறாரு. ஆனால் எதையெல்லாம் கணக்கு பண்ணுறாருன்னு நீங்கள் பார்க்கணும். வள்ளுவனை கணக்கு பண்ணியிருக்காரு, ஆண்டாளை கணக்கு பண்ணியிருக்காரு, திருநாவுக்கரசரை கணக்கு பண்ணியிருக்காரு, புறநானூற்றை கணக்கு பண்ணியிருக்காரு, பாரதியையும் கணக்கு பண்ணியிருக்காரு. கணக்கு பண்ணுறதுனா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஆனால் கணிதம் படித்து சார் அவர் பி முடிச்சுட்டு மேத்தமெட்டிஷியன் சார், அவர் யுகபாரதி இஸ் எ மேத்தமெட்டிஷியன், ரொம்ப நல்ல கணிதத்துறையில் வல்லமை பெற்றவர். ஆனால் காதலும் கனெக்ட் பண்ணார தெரியாது, அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட தான் கேட்கணும் சார் என்னன்றது. அடுத்த மகள் கிட்ட கேட்டால் தெரியும், அப்பாவுடைய லீலைகள்லாம் மகளுக்கு தான் தெரியும். அதனால தான் சந்தேகப்படுறோம். ஆக ஒரு 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 செய்தியை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்றால் திரைக்கதை திரைப்படங்களில் கவிதை எழுதுவதோ பாடல் எழுதுவதோ அவ்வளவு எளிதல்ல. நீங்கள் எல்லாத்தையும் கரைத்து குடித்திருந்தால்தான் ஒரு விஷயத்தை லகுவாக செய்ய முடியும் என்பதை அவருக்கே உரிய தனி பாணியில் காலையில் நமக்கு பதிவு செய்திருந்தார். இப்படிப்பட்ட ஒரு பல்வேறுபட்ட துறை சார்ந்த ஜாம்பவான்களை ஓரிடத்தில் குமிழ வைக்க முடியும் என்றால் அது பாரதி சார்ந்த ஒரு நிகழ்வாக இருந்தது. நமக்கு மெத்த பெருமை. இந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு புதுவை பல்கலைக்கழக சுப்பிரமணிய பாரதி தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய புலம் நடாத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பாரதி இருக்கையின் பாரதி விழா மிக மனநிறைவோடு நிறைவேறி இருக்கிறது என்பதை கூறி எனக்கு தந்த இந்த செயலை சரியாக செய்திருக்கிறேன் என்ற நம்பிக்கையோடு கூடுதலாக ஒரு நன்றியை நான் ஒரு 4 தர வேண்டும். ஒருவர் ஸ்ரீவித்யா அம்மா, மற்ற 3 மாணவர்கள். இவர்கள் 4 பாரதி இளைஞர்களை கிட்ட தான் நிறைய விஷயத்தை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னார். அந்த அடிப்படையில் எந்த ஒரு நிகழ்வாக இருந்தாலும் எங்கள் துறை மாணவர்கள் அதில் ஆய்வுக்கட்டுரை நிச்சயமாக தருவார்கள். அப்படி 2 முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்களும் ஒரு முதுகலை மாணவரும் கட்டுரை வழங்கி இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பு செய்த அந்த மாணவர்களுக்கும் நன்றி கூறி, இதுகாரும் இருந்து கேட்டு நாங்கள் பாரதியை கொண்டு செல்வோம் என்று நம்முடைய மேனாள் துணைவேந்தருக்கு உறுதிமொழி வழங்கியிருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் எம்முடைய பேராசிரியர் திருநாகலிங்கம் ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் வந்திருக்கக்கூடிய ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இமயத்தின் எல்லை கண்ட என் தமிழ் என்றும் வாழ்.